Have you noticed that we are living in a time when there is a silent exodus from cities to the countryside? You may not have noticed it yet because this movement is not widely reported. It does not draw the attention of traditional media. It does not generate dramatic headlines. It is a subtle phenomenon, almost invisible, but it represents one of the deepest social transformations of our time. The most conscious people, those who have developed a sharper perception of the direction our civilization is taking, are silently moving away from large urban centers. And this is happening right under our noses, without fanfare, without manifestos, without most people realizing the profound change it represents for the future of our species. Why are these people making this choice? What do they see that the rest of society seems unable to notice? And what can we learn from this movement that may help us better understand the critical moment we are going through as a civilization? For most of human history, we lived in small communities, in direct contact with nature and with rhythms of life determined by natural cycles. The sun rose, we worked. The sun set, we rested. The seasons dictated what we planted, what we harvested, how we dressed, what foods we consumed. Our survival depended directly on our ability to observe and respect natural patterns. And more importantly, we lived in communities where everyone knew each other by name, where human relationships were direct, not mediated by screens or algorithms. When we needed help, we looked into our neighbor's eyes and extended a hand. When we celebrated, we did it together, in physical presence, sharing food, music, stories. This was human reality for tens of thousands of years. Then, in the blink of an eye, in evolutionary terms, everything changed. The Industrial Revolution began a process of mass urbanization that accelerated exponentially over the last 2 centuries. Cities grew, swallowing fields and forests. Machines began to dictate our work rhythms, replacing natural cycles. Traditional communities fragmented as people migrated to urban centers in search of factory jobs. And this process was considered progress, development, evolution. After all, cities brought conveniences that rural areas did not offer: running water, electricity, modern hospitals, abundant entertainment. The rural exodus was celebrated as a triumphant march toward a better future. And indeed, in many measurable ways, life improved for billions of people. Life expectancy dramatically increased. Infant mortality plummeted. Chronic hunger, which haunted humanity for millennia, was significantly reduced in many parts of the world. Diseases that wiped out entire populations were controlled or eradicated. In material terms and physical health, the 20th century represented an unprecedented leap forward for our species, and cities were the main stage of this transformation. But something unexpected began to happen in recent decades. Amid material abundance, unprecedented digital connectivity, and almost infinite access to information, a new kind of poverty emerged, a scarcity of a different kind. We started to realize that we were losing something essential, something that cannot be measured in GDP statistics or human development reports. Rates of depression, anxiety, and suicide skyrocketed.
In the richest and most technologically advanced societies, the feeling of loneliness became epidemic, even in densely populated cities where people literally live on top of each other in apartment buildings. The sense of existential emptiness, of lack of purpose and meaning, became a common complaint among people who have all their material needs met. What are we losing? What is missing in our hyper-connected urban lives that leaves us with the feeling that despite everything we achieved, something fundamental was left behind? Perhaps we are experiencing a form of spiritual and emotional malnutrition. Just as our bodies need certain nutrients to function properly, our psyche also has fundamental requirements for well-being. And our modern cities, with their frantic pace, superficial relationships, disconnection from nature, and increasingly artificial spaces, may not be providing the essential psychological nutrients that we need to thrive as whole human beings. This deficit manifests itself in various ways. We see it in the growing search for mindfulness practices. Yoga and meditation attempts to regain a sense of presence that modern life constantly sabotages with its many distractions and demands for multitasking. We see it in the growing popularity of spiritual retreats, often in natural settings, where people pay to temporarily escape constant connectivity and regain a sense of inner quiet. We see it in the increase of psychedelic use and other substances that promise transcendent experiences in a world that has become excessively materialistic and prosaic. All of these are attempts to recover something we feel we lost, even if we cannot always name exactly what it is. And it is in this context that the phenomenon of the awakened, quietly leaving the cities and seeking a simpler, more connected, more meaningful life in the countryside, emerges. We are not talking here necessarily about a religious movement or a specific sect. We are talking about people who, through different paths, came to the conclusion that the predominant lifestyle model in modern metropolitan areas is fundamentally unsustainable, not only ecologically, but also psychologically and spiritually. These are people who have felt on their own skin the hidden cost of living in environments that, despite all their material conveniences, seem deliberately designed to keep us disconnected from our natural rhythms, authentic human relationships, and a deeper sense of belonging and purpose. I want to pause for a moment to ask, do you also feel this deep disconnection in your daily life? This sense that although we are more connected than ever through technology, something essential has been lost along the way? I know it can be hard to put into words. Many of us carry this weight in silence, believing we are the only ones feeling this particular emptiness. But you're not alone in this. If this feeling resonates with you, share your experience in the comments. It can be as simple as writing, I feel this disconnection when, filling in your personal experience. Your comment might be exactly what someone else needs to read today to feel that they are not alone in their struggle. Sometimes, naming what we feel is the first step toward transforming it. The silent exodus to the countryside we are observing today is different from the counterculture movements of the past. It is not like the hippies of the 1960 seconds who openly rejected mainstream values
and created visible, often intentionally provocative alternative communities. The current movement is more subtle, more diverse, and in many ways more pragmatic. It is not necessarily a complete rejection of modernity or technology, but an attempt to create a more balanced and conscious relationship with them. The people involved in this exodus are not simply running away from civilization, they are trying to reimagine it in a way that is more aligned with our true needs as human beings. And it is important to notice that this movement is being enabled by the very technologies that turned our cities into environments so challenging for human well-being. High-speed internet allows many people to work remotely, freeing them from the need to live near urban employment centers. Renewable energy technologies such as solar panels and small wind turbines make it possible to live comfortably even in remote areas without relying on centralized energy infrastructures. E-commerce platforms allow access to products and services that were once available only in cities. And social networks allow people with similar interests to find each other and form communities, even when geographically dispersed. Thus, paradoxically, the same technologies that disconnected us from essential aspects of human experience are now being used to reconnect us, even if in new and unpredictable ways. It is as if we are using the tools of modernity to heal the wounds that modernity itself inflicted on our collective psyche. And this is fascinating because it suggests that we do not necessarily need to choose between completely rejecting modern technology or fully surrendering to its most dehumanizing aspects. Perhaps there is a middle path, a way to integrate the best of both worlds. But what exactly are people seeking when they leave cities behind? What do they hope to find in the countryside that they cannot access in urban environments? Certainly, it is not just about cleaner air or cheaper rent, although these factors may play a role. What is at stake here is something deeper, more fundamental to the human condition. First, there is a search for reconnection with the Earth's natural rhythms. Living in cities, especially modern metropolises that never sleep, we almost completely lose sensitivity to nature's cycles. We rarely notice the phases of the moon, the subtle seasonal changes, the migratory patterns of birds. Our bodies are subjected to artificial light that confuses our circadian rhythms, artificial climate control that isolates us from temperature variations, industrialized food that disconnects us from plant growth cycles. This disconnection from natural rhythms has profound consequences for our physical and mental health. Even if we do not always consciously perceive it, people who move to the countryside often report an almost immediate sense of relief when they re-establish contact with natural cycles. Waking up with the sunrise instead of a blaring alarm clock, directly feeling seasonal changes instead of merely adjusting the thermostat, growing at least part of their own food, actively participating in the miracle of growth instead of simply buying anonymous plastic-wrapped groceries at the supermarket. These reconnections with Earth's rhythms are not luxuries or romantic ideals. They are fundamental recalibrations of our relationship with the natural world from which we evolved and to which our bodies and minds still respond deeply,
even if our techno-industrial culture tries to convince us otherwise. Second, there is a pursuit of more authentic and meaningful human relationships. In large cities, it is common to know hundreds or even thousands of people on a superficial level, yet have truly deep relationships with almost no one. We constantly meet people, but these encounters are often brief, transactional, mediated by specific social or professional roles. Urban anonymity, which on one hand offers a form of freedom, on the other hand can create a type of existential isolation where we are perpetually surrounded by strangers, even when physically close to them. Digital communication technologies exacerbate this tendency, creating the illusion of connection while often only amplifying loneliness in smaller rural communities. It is harder to maintain this kind of anonymity. People know each other not only in a specific context, but in multiple dimensions of their lives. The baker is not just a baker, he is also the father of a child at the local school, the neighbor who helps repair the fence, the amateur musician who plays at the community festival. This multidimensionality of relationships creates a denser and more resilient social fabric, where people are seen and acknowledged as whole human beings, not just as functions or specific roles. And this visibility, this mutual recognition, satisfies a fundamental human need to be truly seen and known by others. Third, there is a search for a more direct and meaningful relationship with the basic necessities of life. In modern cities, we rarely think about where our water, food, and energy come from. These fundamental elements of our survival reach us through systems so complex and opaque that they become almost magical in their invisibility. We turn on the faucet and water flows, flip a switch and the light turns on, go to the supermarket and shelves are full. We do not need to think about watersheds, soil, nutrient cycles, or global supply chains. And this convenience carries a hidden price. We lose the sense of direct connection with the natural systems on which our life depends. Many of the people who are choosing life in the countryside seek to re-establish this direct connection. Not necessarily trying to become completely self-sufficient, which would be an unrealistic goal for most, but seeking a clearer understanding and a more active participation in the processes that sustain their lives. Growing a garden, collecting rainwater, generating part of their own energy with solar panels, building with local materials, participating in community composting systems. These practices are not just hobbies or curiosities. They are ways of reconnecting with the material reality of life on Earth, a reality from which we have dangerously distanced ourselves in our hyper-mediated urban environments. And it is important to understand that this search is not motivated only by naive romanticism or nostalgia for an idealized past. Many of the people who are making this transition are highly educated, technically sophisticated, and deeply aware of the global challenges we face as a species. They are not simply running away from the problems of the modern world. They are actively seeking and experimenting with alternative solutions. They are building living micro-laboratories of different possibilities for the human future at a time when our dominant civilizational model shows increasingly clear signs of unsustainability, because the truth is that our megacities, with their dependence on fossil fuels,
their extensive globalized supply chains, their centralized water and energy systems, their disconnection from natural cycles are extremely vulnerable to disruptions. Just look at how extreme weather events, which are becoming increasingly frequent with the advancement of climate change, can quickly paralyze entire metropolises, or how a pandemic can reveal the fragility of our seemingly robust supply chains, or how geopolitical conflicts can threaten the supply of essential resources for the functioning of cities. In contrast, smaller, more localized communities with some degree of self-sufficiency in basic needs, such as food, water, and energy, with strong and diversified social networks, and with a more direct connection to local natural resources, have the potential to be much more resilient in the face of the disruptions that will inevitably come in the next decades. I am not suggesting here an apocalyptic vision of the future, but realistically acknowledging that we are entering a period of instability and accelerated change in multiple dimensions, from climate to socio-political, from technological to economic. And in this kind of environment, resilience, the ability to adapt and thrive even in conditions of disturbance and change, becomes a fundamental virtue. So when we observe this silent exodus of the awakened to the countryside, what we are seeing is not necessarily a romantic escape from reality or an irrational rejection of modernity. It may be something much more significant. The first signs of an evolutionary adaptation of our species to the emerging conditions of the 21st century, it may be the beginning of a new synthesis between the technological knowledge accumulated by industrial civilization and the wisdom embedded in more traditional ways of living in direct relationship with the earth and in human communities of manageable scale. And if that is the case, these people who now seem eccentric or marginal, rejecting what most consider a normal and successful life in the cities, may in fact be the pioneers of new patterns of human life, more adapted to the realities of the approaching future. It would not be the first time in history that crucial social innovations first appear on the margins of society before becoming mainstream. In fact, almost all major social transformations begin this way. Small experiments on the edges, which eventually provoke changes at the center when conditions mature. But there is an interesting paradox in this movement that is worth exploring. On one hand, people who are leaving the cities in search of a more connected life in the countryside often express a deep critique of modern technological society and its impacts on human experience. On the other hand, many of these same people make intensive use of advanced technologies to make their new lifestyle viable and sustainable. They work remotely using high-speed internet, stay connected with interest-based communities through social networks, use apps to map local resources or coordinate community initiatives, and adopt technological innovations in areas such as renewable energy, permaculture, bioconstruction, and water purification. This apparent paradox reveals something important about the nature of the human relationship with technology. The problem may not be technology itself, but the values and purposes that guide its development and use. The same internet that can alienate us through addictive algorithms designed to maximize screen time and data collection can also connect us
in meaningful ways with people who share our passions and values. The same smartphones that can keep us in a perpetual state of superficial distraction can also serve as powerful tools for learning, community coordination, and knowledge exchange. The same social networks that can promote envious comparison and toxic polarization can also facilitate the formation of communities of practice around more sustainable and meaningful lifestyles. What seems to be emerging is not a technophobic rejection of modernity, but a more conscious and intentional renegotiation of our relationship with it. An attempt to recover human agency in relation to technology, using it as a tool for consciously chosen purposes, instead of allowing it to use us as means for its own ends or for the ends of those who control it. A search for ways to integrate the best of modern innovations with the best of traditional wisdom, creating new and potentially transformative syntheses. And this brings us to a crucial question. Why does this significant movement remain relatively invisible to mainstream society? Why, despite involving a growing number of people and potentially pointing to important paths for our collective future, does it receive no significant attention from the media, academia, or the institutions that shape public discourse? Part of the answer is undoubtedly in the dispersed and decentralized nature of the movement. There is no central organization, a single manifesto, a charismatic leader, or a clearly defined collective identity that the media can easily identify and label. It is countless individuals and small groups making similar choices for diverse reasons, connected more by affinities of values and practices than by formal structures. Another part of the answer lies in the dominant economic and political interests, which have little incentive to draw attention to viable alternatives to the hyper-connected and hyper-consumerist urban lifestyle model. Our economies are deeply dependent on specific patterns of consumption, work, and social organization that would be potentially threatened if a significant number of people began seriously questioning these structures and experimenting with alternatives. But perhaps the deeper reason for the relative invisibility of this movement is that it challenges some of the most fundamental and rarely questioned cultural assumptions of our civilization. The idea that progress is linear and inevitably leads us from rural to urban, from traditional to modern, from local to global. The belief that human happiness is directly correlated with material wealth and access to technological conveniences. The assumption that the constant rise of technological complexity and organizational scale is both inevitable and desirable. These narratives are so deeply embedded in our culture that alternatives tend to be classified as reactionary, regressive, or simply unrealistic. And yet, if we look more closely at the available evidence on human well-being, life satisfaction, mental health, and social connection, we find little support for these assumptions. The richest people are not always happier. The most technologically advanced societies do not always have the highest levels of psychological well-being and may even show higher rates of depression, anxiety, and suicide. Megacities do not always provide richer or more meaningful social connection than smaller communities. And the constant acceleration of life, facilitated by digital technology,
does not always result in a deeper sense of accomplishment or purpose, and may even produce the opposite, a growing sense of emptiness and exhaustion. Perhaps what we are witnessing with this silent exodus to the countryside is actually the beginning of a more fundamental questioning of these dominant cultural narratives. Not a romantic rejection of modernity in favor of an idealized past, but a pragmatic attempt to create new balances, new syntheses that can truly meet our integral human needs, not just our material conveniences or the demands of an economic system that often seems to have decoupled itself from real human well-being. And this brings us back to the central question: what can we learn from this movement? What insights does it offer that may be relevant not only for those who are choosing to leave the cities, but for all of us who are navigating the complexities and contradictions of contemporary life? Perhaps the most important lesson is the need for a more conscious and intentional posture regarding how we live. Instead of simply following culturally prescribed paths, the default patterns of life that our society offers us, we can ask deeper questions about what truly nourishes us as human beings, what truly brings us lasting satisfaction and authentic meaning, and we can then make more deliberate choices about where and how we live, how we organize our time and attention, who we connect with, and how we relate to the broader technological, economic, and social systems. This more conscious posture does not necessarily require a radical change in lifestyle or location. It is possible to bring elements of this reconnection to urban life as well. One can grow plants on balconies or in community gardens, strengthen relationships with neighbors, and build local mutual support networks, create daily and weekly rhythms that honor the body's and mind's need for rest and regeneration, participate in initiatives that reconnect people to food through urban agriculture or local farmers' markets. The fundamental question is not necessarily where we live, but how we live, with what degree of awareness and intentionality. And perhaps that is the true essence of what it means to be awake in the current context. It is not about a particular spiritual revelation or a specific ideological affiliation or a defined set of practices. It is about awakening from automatic unconsciousness, from cultural autopilot, to a more conscious and chosen way of being in the world. It is about reclaiming our agency as human beings, our ability to question assumptions, reimagine possibilities, and create new forms of life that truly honor who we are and what we need, both individually and collectively. And this awakening is deeply political in the broadest sense of the term, even when it does not express itself through conventional activism or partisan engagement, because it questions the structures of power that benefit from our disconnection, our destructibility, our compensatory consumerism, our isolation from one another. It questions the logic of a system that consistently prioritizes abstract economic growth over concrete human well-being, technical efficiency over lived experience, global scale over local resilience. The silent exodus to the countryside can thus be seen not only as a movement of people seeking a better quality of life for themselves, but as a form of silent resistance, a vote of no confidence in the status quo, an embodied statement
that other ways of living are possible and desirable. And in this sense, even those who will never leave the cities can find inspiration and solidarity in these pioneers who are actively experimenting with alternatives, testing possibilities, and potentially paving paths that others may follow in the future. I need to ask, as we explore these ideas together, at what moments in your life do you feel this search for meaning most intensely? The one we're discussing here, those moments when the distractions fall away and you wonder if you are living according to what truly matters. I know that many of us keep these questions to ourselves, perhaps out of fear of seeming too intense, too philosophical, in a world that values the superficial and the immediate. But here, in this space, your deep reflection is welcome. Share in the comments. I question the meaning of my life when your honesty may illuminate the path of someone who is going through the same existential crossroads, showing that we are not as alone as we think in our deepest questions. It is fascinating to observe how major transitions in human history are rarely perceived in real time by most of the people who lived through them. Peasants who witnessed the beginning of the Industrial Revolution likely did not understand they were witnessing a fundamental transformation in human organization that would eventually change every aspect of life. The first people to use the internet in the 1980 seconds and 1990 seconds could hardly imagine how this technology would radically reconfigure society in just a few decades. Likewise, it is possible that we are now in the early stages of an equally profound transformation, whose full meaning will only become apparent to future historians looking back. Perhaps what we are witnessing is not merely a marginal adjustment in human settlement patterns, but the beginning of a more fundamental reorientation of our relationship with technology, with nature, with work, with time, and with each other. A reorientation that may eventually affect even those who would never consider leaving the cities, as new values, practices, and possibilities gradually spread from the periphery to the center of culture. And perhaps the most significant aspect of this movement is not the fact that people are moving geographically, but what this shift represents in terms of a search for more integrated and harmonious forms of human existence. The desire to live not only as consumers or producers in an abstract global economy, but as whole human beings embedded in specific places, in direct relationship with the natural cycles and local communities that sustain our lives. The yearning to recover dimensions of human experience that were marginalized or suppressed by industrial modernity, not out of romantic nostalgia, but out of a pragmatic recognition that these dimensions are essential for our flourishing as a species. Ultimately, the movement of the awakened toward the countryside can be understood as part of a broader search for ways of living that are simultaneously ecologically viable, psychologically fulfilling, and spiritually meaningful. A search that becomes increasingly urgent as the limits and contradictions of our current civilizational model become more evident, not only intellectually, but as a lived experience for a growing number of people. And in this sense, even if you never consider moving to the countryside, even if your life remains firmly rooted in the urban context,
there are valuable lessons to be learned from those who are exploring alternative paths. Because the fundamental questions they are addressing through their geographic shift are questions that all of us face, regardless of where we live. How can we live in ways that honor our nature as evolved biological beings on a living planet? How can we create meaningful and sustaining relationships in a world that constantly pushes us towards superficiality and distraction? How can we recover a sense of agency and purpose within systems that often make us feel like cogs in an impersonal machine? The answer to these questions does not lie in a universal solution or a single model of a good life, but in a continuous process of experimentation, learning, and adaptation, both individually and collectively. The challenge is not to find a definitive answer, but to be willing to ask the questions, to question what is taken for granted, and to imagine possibilities beyond the confines of conventional thinking. And perhaps this is the true meaning of the awakening at the root of this movement. Not an arrival at a final state of elevated consciousness, but a commitment to an ongoing process of questioning, discovery, and growth. A commitment that can be lived in countless different ways, adapted to the unique circumstances, needs, and possibilities of each person and community. A commitment that at its core is about reclaiming our full humanity in a world that so often seems designed to reduce us to much narrower dimensions of existence. If you recognized yourself in the questions we explore today and feel that you need more clarity to navigate this increasingly complex and bewildering world, consider joining us. By subscribing to the channel, you will have weekly access to reflections that go beyond superficial narratives and touch the roots of our contemporary anxieties. I do not offer simple answers or magical formulas, but an honest space of contemplation about the real challenges we face as individuals in search of meaning. This is an ongoing journey of discovery, and each video is a step toward a deeper understanding of yourself and the world we are creating together. Subscribe so we can have this essential conversation every week, and so we can build together a wisdom more suitable for the extraordinary times in which we live. Ultimately, the movement of the awakened toward the countryside is not just about changing location, but about changing perspective. It is about recognizing that what is often presented as inevitable progress may in fact be only one among many possible paths for human development. It is about reclaiming the ability to imagine and create viable alternatives to the dominant models of life, work, community, and relationship with the earth. And in this sense, regardless of where we choose to live physically, we can all participate in this awakening to richer possibilities of human existence. The real question is not countryside or city, but how can we live in ways that genuinely honor who we are and what we need as complete human beings wherever we are. Joel Goldsmith discovered something that shattered everything the church taught him about Jesus. It wasn't heresy. It wasn't blasphemy. It was the original teaching that got buried under 2,000 years of dogma and fear. What he found changed not just his spiritual practice, but the lives of thousands who dared to listen.
This isn't about religion. This is about direct spiritual experience. The religious establishment didn't want you to know this. They built entire institutions on keeping you dependent, keeping you small, keeping you believing you need an intermediary between you and the divine. Joel discovered that Jesus never intended to be worshipped. He intended to show you what you're capable of becoming. The Christ isn't a person to pray to. It's a state of consciousness you can experience. Here's what they don't teach in Sunday school. Jesus said the kingdom of heaven is within you, not within him, within you. He said you would do greater works than he did, not pray harder to him. Do greater works yourself. Joel realized that every miracle Jesus performed was a demonstration of a spiritual law that you can access right now. This isn't metaphor, this is instruction. The truth Joel taught. Jesus came to reveal your divine nature, not to be the only one who has it. That changes everything about how you approach prayer, healing, and your entire spiritual life. You've been taught to beg. Joel discovered you're meant to realize what you already are. Traditional Christianity teaches separation. You're the sinner. Jesus is the Savior. God is unreachable except through approved channels. Joel discovered this creates a consciousness of lack that blocks every spiritual demonstration. You can't heal from a consciousness that believes you're separate from healing power. You can't manifest abundance while believing you're unworthy of divine grace. What Jesus actually taught was mystical union. Not someday in heaven. Right now, in this moment. The Christ consciousness isn't something Jesus possessed exclusively 2,000 years ago. It's the eternal truth of being that exists in you this very second. Joel called it recognizing your sonship, not earning it through good behavior or correct belief, recognizing what's already true. This is why your prayers haven't worked the way you hoped. You've been praying from a consciousness of need, asking an external God to change external circumstances. Joel discovered that true prayer is the recognition of what already is in spiritual reality. You don't beg for healing. You realize there's nothing in spirit that needs healing. The body reflects consciousness. When you grasp this, every gospel teaching transforms. Turn the other cheek isn't passive submission. It's refusing to accept the appearance of evil as power. Love your enemies isn't moral superiority. It's recognizing there are no enemies in spirit, only divine beings wearing masks of human personality. Here's the practice Joel taught that churches avoid. Stop praying to Jesus and start praying from the Christ consciousness. The difference is everything. Praying to Jesus keeps you in the beggar position, hoping someone with more power will intervene. Praying from Christ consciousness means recognizing you already have access to the same infinite source that Jesus accessed. Jesus never said, "Worship me." He said, "Follow me. Learn what I learned. Do what I'm doing." The moment you make Jesus into God and yourself into a worm, you've missed the entire point of his teaching. Joel discovered that every time Jesus said "I," he meant the Christ within him. And that same "I" exists in you, not your human personality. The eternal divine identity beneath it. This is practical, not theoretical. When you face illness, instead of begging Jesus to heal you, you practice Christ consciousness. You don't deny the body's appearance. You simply refuse to give it ultimate reality. You recognize that in spirit, there is no disease, no lack, no limitation. As you rest in that truth, the body begins to reflect spiritual perfection. Joel proved this worked through decades of spiritual healing. Not positive thinking, not visualization, pure recognition of what's already true in the invisible realm of spirit. The external world has no choice but to conform to consciousness, that spiritual law. The final piece Joel revealed: the cross wasn't God's punishment for humanity's sin. It was Jesus demonstrating that even death has no power over Christ consciousness. He didn't die to save you from hell. He conquered death to show you that your true identity can never be destroyed. You are not your body. You are not your circumstances. You are eternal spirit appearing as temporary human form. This understanding transforms suffering. You're not being punished. You're not being tested. You're simply experiencing the outpicturing of whatever consciousness you're holding. Change the consciousness, and the experience must change, not through willpower, through recognition of spiritual truth.
Joel called it the practice of the presence of God, not a distant God you petition, the presence that is your very being. When you truly grasp that Christ consciousness is your consciousness, prayer becomes meditation. You're not talking to God. You're listening. You're not asking for things. You're receiving the awareness of what Spirit has already provided. Everything you've been seeking externally exists in the invisible realm of consciousness. Your work is to recognize it, accept it, and watch it appear. This is the truth they silenced because it puts spiritual power back in your hands. No priests required, no rituals necessary, just you, practicing the presence, recognizing your divine sonship, and watching your entire reality transform from the inside out. Joel spent 50 years proving it works. Now it's your turn. Margaret sat in Joel's meditation class in 1952, terminally ill with what doctors called incurable. She'd prayed every prayer the church taught her. She'd begged Jesus to intervene. She'd confessed every sin she could remember. Nothing changed. Her body continued deteriorating. Joel looked at her with deep compassion and said something that shocked her. Stop praying for healing and start recognizing wholeness. For 3 weeks, Margaret practiced what Joel taught. Every morning, instead of listing her symptoms to God, she sat in silence, recognizing that in spirit, there is no disease. She didn't deny her pain. She simply refused to give it ultimate power. She stopped seeing herself as a sick woman begging for mercy and started recognizing herself as spiritual consciousness, temporarily experiencing a physical challenge. The shift happened gradually, not instantly. First, the fear dissolved. Then the pain lessened. Within 2 months, her doctors found no trace of the disease they'd declared incurable. Margaret didn't get healed. She recognized she'd never been separate from wholeness. The body simply reflected the change in consciousness. This wasn't miracle. This was spiritual law in operation. Joel documented dozens of cases like Margaret's over 5 decades of ministry. People with tumors, heart disease, paralysis, mental illness. Not every case showed immediate physical healing, but every person who truly grasped Christ consciousness experienced inner transformation that changed everything. Some bodies healed, some didn't. But every consciousness that awakened found peace beyond circumstances. Robert was a successful businessman who'd built his empire through aggressive competition and ruthless strategy. He attended one of Joel's lectures in Hawaii, expecting religious platitudes. Instead, Joel spoke about consciousness creating experience. Robert scoffed. 3 months later, his business collapsed overnight. Partners betrayed him. Investments failed. He lost everything. Desperate and broken, Robert returned to Joel's teachings. This time he actually listened. Joel taught him that his consciousness of struggle and competition had attracted exactly what he feared most: loss and betrayal. The external world was simply reflecting his internal state. Robert began practicing what Joel called living from grace instead of law. Every morning for 6 months, Robert sat in meditation, recognizing divine abundance as the only reality. He stopped trying to manipulate circumstances and started resting in spiritual supply. He didn't visualize money. He recognized the infinite nature of Source. He didn't scheme to rebuild his business. He let consciousness guide him to right action. The rebuilding took 2 years, not 2 weeks. But what emerged was completely different from what collapsed. Robert created a business based on cooperation instead of competition, on service instead of exploitation. He prospered beyond his previous success, but this time from a consciousness of abundance rather than fear. Joel's teaching hadn't just restored his finances, it had transformed his entire relationship with life. Elizabeth spent 40 years in traditional Christianity, faithful and devout. She attended church every Sunday, served on committees, taught Sunday school. Yet she felt spiritually empty. Her prayers seemed to bounce off the ceiling. Jesus felt distant, unreachable. She loved God but couldn't feel God's presence. Joel's teaching found her when she was ready to give up on spirituality altogether. What shocked Elizabeth most was Joel's statement that she'd been taught to worship Jesus instead of learning from Jesus. She'd made him so divine that she'd missed his actual message. You have the same access to God that I have. For months, Elizabeth struggled with this idea.
Wasn't it blasphemy to claim divine sonship? Joel gently showed her dozens of gospel passages she'd read for decades but never truly seen. The transformation happened during a silent meditation retreat. Elizabeth stopped praying words and simply sat in the presence. For the first time in her life, she felt what Joel called the click, a moment of recognition beyond thought where she knew, not believed but knew, that Christ consciousness was her consciousness. Tears streamed down her face. This was what she'd been seeking for 40 years. Elizabeth didn't leave her church, but her practice changed completely. She no longer prayed to an external God. She practiced recognizing the presence within. Her relationships deepened. Her health improved. Her joy became unshakable because it no longer depended on circumstances. Joel had given her what traditional religion couldn't: direct spiritual experience. Thomas was a minister who secretly struggled with doubt. He preached salvation through Jesus, but privately wondered if any of it was real. He'd seen too many faithful people suffer, too many prayers go unanswered. When he discovered Joel's recordings, everything he thought he knew about Jesus shifted. Joel wasn't denying Jesus. He was revealing what Jesus actually taught before doctrine obscured it. The crisis came when Thomas realized he'd been teaching people to depend on external salvation instead of awakening to their divine nature. He'd kept them small and dependent when Jesus came to set them free. For 6 months, Thomas wrestled with whether to continue ministry. Joel's teaching gave him a new framework. He could serve without lying. He could honor Jesus while teaching Christ consciousness. Thomas gradually transformed his ministry. Instead of preaching sin and salvation, he taught meditation and presence. Instead of encouraging petition prayers, he guided people into recognition of what already exists in spirit. Some congregants left, uncomfortable with the shift, but others awakened to direct spiritual experience for the first time in their lives. 2 years into this new approach, Thomas watched his congregation transform. Healings occurred, relationships restored. People discovered peace they'd never found through traditional doctrine. Joel's teaching hadn't destroyed Thomas's ministry. It had fulfilled it by revealing what Jesus actually intended. Not worshipers, but awakened beings living from Christ consciousness. If these transformation stories inspire you to explore this hidden truth, like this video to help others discover Joel Goldsmith's revolutionary teaching. Subscribe for more mystical Christianity wisdom, and comment. Which story resonated most deeply with your spiritual journey? Beyond meditation, Joel taught a practice he called recognizing the nothingness of error. When you face any problem, your natural response is to fight it, fix it, or pray for its removal. Joel discovered this approach gives the problem power. Instead, you practice recognizing that in spiritual reality, the problem doesn't exist, not as denial of appearance, but as recognition of what's true in consciousness. Here's how it works practically. You face a financial crisis. Traditional religion says pray to God for money. Positive thinking says visualize abundance. Joel taught something radically different. Recognize that in spirit, there is no lack, period. You don't try to change the external circumstance. You rest in the awareness that divine supply is infinite and always available. As consciousness shifts, circumstances must reflect that shift. This practice requires spiritual maturity. You're not pretending the problem isn't there. You're refusing to give it ultimate reality. You acknowledge the appearance while recognizing that appearances are temporary and consciousness is cause. The bank account shows 0, but spiritual reality knows nothing of limitation. You hold both truths simultaneously without trying to manipulate the outer to match the inner. Joel proved this principle through decades of demonstration. Not every problem dissolved immediately, but every consciousness that genuinely rested in spiritual truth eventually saw external confirmation. The timing isn't yours to control. Your work is recognition, not manifestation. Manifestation happens automatically when consciousness aligns with spiritual reality. Joel taught another complementary practice, living in the now. Not as New Age philosophy, but as spiritual law. The only place Christ consciousness exists is this present moment. Your mind wants to live in past regrets or future anxieties.
Joel discovered that every spiritual problem exists only when you leave the now. In this moment, stripped of mental commentary, where is the problem? Practice this right now. Put aside past and future completely. What's happening in this exact second? You're alive. You're conscious. You're reading these words. Is there suffering in this pure moment, or only in the thoughts about other moments? Joel taught that the practice of presence isn't escaping life, it's discovering where life actually exists, here, now, always. This transforms prayer from petition to presence. You don't ask God to fix your future. You recognize God as the only power operating in this present moment. Every gospel teaching Jesus gave was about now. The kingdom of heaven is at hand means it's available right now, not after death. Consider the lilies means stop projecting into tomorrow and see divine provision operating today. As you practice living in the now, you'll notice something remarkable. Problems lose their grip because they exist only in time. Pain might be present, but suffering about pain requires thought about past or future. Joel wasn't teaching you to ignore life. He was showing you where real life happens, in this eternal moment of Christ consciousness that never leaves the present. The third complementary practice Joel taught was recognizing oneness, not as mystical poetry, but as practical reality. Every problem you face stems from the belief in separation. You're separate from God, from supply, from health, from other people. Joel discovered that this belief in separation is the only actual sin, which means missing the mark of truth. Spiritual reality knows only oneness. When someone wrongs you, traditional religion says, forgive them. Joel taught something deeper. Recognize there's no separate person to forgive. There's only one divine consciousness appearing as many forms. The person who wronged you is Christ consciousness temporarily forgetting itself, just as you sometimes forget your divine nature. This doesn't excuse harmful behavior. It removes the emotional charge that keeps you trapped. Practice this with every relationship challenge. Instead of seeing an enemy, recognize a divine being experiencing human confusion. Instead of feeling victimized, recognize that nothing in spirit can actually be harmed. Your eternal identity is untouchable. The human personality might feel hurt, but Christ consciousness remains forever whole and complete. This oneness extends to everything you desire. You're not separate from the abundance, health, or peace you seek. They're not out there waiting to be acquired. They exist in consciousness right now. Your work isn't pursuing them. Your work is recognizing you've never been separate from them. As that recognition deepens, external experience must confirm what consciousness knows. Joel's final complementary practice was what he called living by grace. Grace isn't God's mercy toward sinners. Grace is the automatic flow of divine good that operates when you stop trying to earn, manipulate, or control. Every attempt to make something happen comes from the belief that you're separate from Source. Living by grace means recognizing that Source is already supplying everything before you ask. This practice feels terrifying to the human mind. You stop planning, stop strategizing, stop trying to force outcomes. You simply rest in spiritual truth and let consciousness guide you to right action. This isn't passivity. It's the most active spiritual practice possible because it requires constant vigilance against the mind's desire to take control and make things happen through human effort. Joel proved this principle repeatedly. He never advertised his lectures or promoted his books. He simply taught what he'd discovered, and thousands found their way to him. Divine grace supplied everything needed without manipulation or hustle. The human mind rebels against this approach, insisting you must do something. Joel discovered that spiritual consciousness is always doing everything. Your work is getting out of the way. As you practice these complementary tools alongside recognizing Christ consciousness, your entire spiritual life transforms. You're no longer a beggar approaching an external God. Your consciousness recognizing itself as the presence and power of God, right here, right now. Everything Jesus taught becomes practical instruction instead of impossible ideals. Here's the challenge nobody mentions. When you first practice Christ consciousness, your circumstances might get worse before they improve. Joel warned his students about this. You're shifting from one state of consciousness to another, and the transition can be turbulent. Old patterns resist dying.
The ego fights recognition of its unreality. Problems you've been avoiding surface for healing. Sarah practiced Joel's teaching faithfully for 3 months and watched her life fall apart. Her marriage hit crisis. Her business struggled. Her health declined. She called Joel in desperation, convinced she was doing something wrong. Joel's response shocked her. Everything false in your life is being revealed so truth can replace it. Don't abandon the practice now. Go deeper into Christ consciousness. This is where most people quit. They return to traditional prayer, begging God to fix the chaos. Joel taught that this chaos is actually progress. Consciousness is cleaning house. Everything not built on spiritual truth must crumble, so what's real can emerge. The false marriage must end so the true relationship can begin. The business based on struggle must fail, so the business based on grace can form. Sarah stayed with the practice. 6 months later, she looked back and saw that everything that fell apart needed to fall apart. The marriage that ended had been dead for years. The business that failed had drained her soul. The health crisis forced her to address patterns she'd been ignoring. Joel's teaching hadn't caused the chaos. It had revealed what was already there. Another obstacle Joel's students faced was the silence of God. You practice presence. You meditate. You recognize Christ consciousness. And nothing seems to happen. No voice, no vision, no dramatic spiritual experience. Just silence. The mind interprets this as failure or God's absence. Joel taught that the silence is actually the goal, not the problem. God doesn't speak in words because God isn't a person. God is consciousness itself. The silence you fear is actually the presence you seek. When thoughts quiet, what remains is pure awareness. That awareness is Christ consciousness. You keep waiting for something dramatic to happen, missing the fact that the transformation is occurring in the silence itself. Joel compared it to a seed growing underground. Nothing appears to be happening above the surface, but massive change is occurring in the invisible realm. Your consciousness is shifting, even when you can't perceive it. The external results come later, after the internal foundation has been established. Trust the silence. Rest in the silence. The silence is where true spiritual work happens. This requires patience that modern spirituality doesn't teach. You want instant results, immediate confirmation that you're doing it right. Joel discovered that real spiritual transformation takes time, not because God is slow, but because consciousness shifts gradually as false beliefs dissolve and truth becomes established. 3 months of practice is just the beginning. Joel practiced for 50 years and said he was still learning. The third major obstacle is doubt. You practice Christ consciousness and doubt creeps in. Maybe this is all delusion. Maybe Joel was wrong. Maybe you should return to traditional religion where at least you know what you're supposed to believe. Joel faced this doubt himself in his early years. He understood the temptation to abandon spiritual practice when results don't match expectations. Here's how Joel handled doubt. He didn't fight it or deny it. He recognized that doubt arises from the human mind, not from Christ consciousness. Consciousness itself never doubts because it simply is. The doubt is another thought passing through awareness. You can observe the doubt without being controlled by it. Let the doubt be present while you continue practicing presence. Over time, Joel noticed something remarkable. The more he practiced despite doubt, the less power doubt had. Not because he conquered it through willpower, but because consciousness was establishing itself as primary reality. Doubt still appeared occasionally, but it no longer determined his actions. He continued practicing presence whether doubt was present or absent. This is spiritual maturity. You don't wait until you feel certain to practice. You practice despite uncertainty, despite doubt, despite lack of external confirmation. Joel taught that consciousness develops through use, like a muscle. The more you practice recognizing Christ consciousness regardless of how you feel, the more established that consciousness becomes. Faith isn't believing hard enough. Faith is continuing to practice when belief wavers. The final obstacle Joel addressed was the problem of persistent negative patterns. You recognize Christ consciousness. You practice presence, yet the same problems keep appearing. The same relationship patterns, the same financial struggles, the same health issues. Your mind screams that the practice isn't working.
Joel taught that these persistent patterns reveal deeper consciousness that needs addressing. Every external pattern reflects internal consciousness. If the pattern persists, there's a belief operating below your awareness that keeps creating it. Joel's approach was to sit in meditation and ask consciousness to reveal the hidden belief. Not asking God for answers, but letting your own awareness show you what you can't see. The answer always comes when you're truly ready to see it. Michael struggled with poverty consciousness for years despite practicing Joel's teaching. One day in meditation, the hidden belief surfaced. He believed spiritual people should be poor to prove they're not materialistic. This belief operated unconsciously, sabotaging every financial demonstration. Once he saw it, he could recognize it as false. Spiritual consciousness knows nothing of poverty. Within months, his finances transformed. This is deep work that requires brutal honesty. You can't heal what you won't acknowledge. Joel taught that every persistent problem is an invitation to discover false beliefs you don't know you're holding. The problem isn't punishment, it's teacher. As you bring these hidden beliefs into consciousness and recognize their unreality, the patterns lose power, not through effort, but through recognition of truth. If these obstacle-transforming insights are breaking through your spiritual barriers, like to support this revolutionary teaching, subscribe for advanced Christ consciousness practices, and comment, which obstacle are you ready to transform through Joel Goldsmith's wisdom? Joel taught advanced practitioners to carry Christ consciousness into daily activity, not just meditation. This is where theory becomes practical demonstration. You're in a business meeting and tension rises. Traditional response is to react, defend, or attack. Christ consciousness response is to silently recognize that only God is present here, not God watching the meeting, but God as the only consciousness actually operating. This takes practice. Your human personality wants to engage in the drama. Joel taught that you can function in the human world while remaining anchored in spiritual awareness. You speak when necessary, act when required, but you're not lost in the appearance of conflict. You're recognizing that beneath all human interaction, there's only one divine consciousness temporarily appearing as many personalities. Linda practiced this in her toxic workplace. Instead of quitting or fighting, she began silently recognizing Christ consciousness as the only presence. When her boss attacked her, she didn't take it personally because she recognized both of them as divine consciousness having a human experience. The external behavior didn't immediately change, but her inner peace became unshakable. Over 6 months, something remarkable happened. Either her boss softened significantly, or Linda was moved to a different department, or she was guided to a new job. Joel taught that when you hold spiritual consciousness steady, the external must eventually conform. You don't know how or when. You simply practice presence and trust that consciousness knows what needs to happen. Another advanced practice Joel taught was recognizing perfection in apparent imperfection. Someone is ill. Traditional response is to pray for healing. Joel's advanced teaching was to recognize that in spiritual consciousness, there is no illness to heal. The body's appearance doesn't determine spiritual reality. This doesn't mean ignoring medical care. It means recognizing truth while dealing with appearance. David's daughter was diagnosed with a serious condition. Every instinct said to panic, to beg God for intervention. Joel had taught David to practice presence even in crisis. David sat with his fear, acknowledged it, and then practiced recognizing his daughter's true spiritual identity as whole, complete, and perfect, not denying her symptoms, but refusing to accept them as ultimate reality. The treatment process was difficult. There were setbacks and scary moments, but David maintained spiritual consciousness throughout. He didn't make healing the goal. He made recognition of truth the practice. Whether the body healed or not, his daughter's spiritual identity remained forever perfect. This consciousness gave both of them peace that transcended circumstances. The body did heal, but that's not the point. Joel taught dozens of students whose bodies didn't heal but whose consciousness awakened to eternal life. Physical healing is wonderful when it happens. Consciousness awakening to its divine nature is the real transformation. When you practice this advanced recognition, you're no longer at the mercy of external circumstances.
You found the peace that passes understanding. Joel's most advanced teaching addressed the problem of evil. How do you practice Christ consciousness when facing genuine malice, violence, or cruelty? Traditional religion says evil is real and God will punish it. Joel taught something radically different. Evil has no power except the power you give it through belief. This isn't naive optimism. This is spiritual law. When Jesus said, "Resist not evil," he wasn't teaching passivity. He was revealing that evil is appearance without ultimate reality. The moment you resist it, you make it real in your consciousness. The moment you fight it, you empower it. Joel taught that the only way to overcome evil is to recognize its nothingness. Not that it doesn't appear to harm, but that it has no actual power in spiritual reality. This is terrifying to practice. Someone wrongs you severely. Your mind demands justice, revenge, or at minimum acknowledgement of the evil done. Joel taught that this response keeps you trapped in the consciousness that attracted the experience. The way through is recognizing that evil is simply good misunderstood, truth forgotten, love temporarily obscured by human confusion. As you practice this recognition, something extraordinary happens. Either the situation resolves in ways you couldn't have orchestrated, or you're removed from it, or you develop such inner peace that external circumstances lose their power to disturb you. Joel wasn't teaching you to accept abuse. He was showing you how to free yourself from evil's power through recognition of its unreality. The final advanced practice Joel taught was becoming a transparent consciousness. This means you're so established in Christ consciousness that you become a healing presence without doing anything. People feel peace around you. Situations resolve when you enter them, not because you're special, but because consciousness operating through you recognizes only spiritual reality. Joel reached this state after decades of practice. He would sit in a room and simply be present. People reported physical healings, emotional breakthroughs, spiritual awakenings. He wasn't doing anything to them. His consciousness was simply so clear of personal agenda that divine consciousness could operate unobstructed. This is the goal of all spiritual practice. Complete transparency to truth. You don't achieve this through effort. You achieve it through persistent recognition of what's already true. Every day, you practice presence. Every challenge, you recognize Christ consciousness. Every interaction, you see divine identity beneath human personality. Over years, not days or months, consciousness becomes so established that it operates automatically. This is what Jesus demonstrated. He wasn't born special. He achieved complete transparency to Christ consciousness through practice and recognition. Joel taught that this same achievement is available to you, not because you're better than others, but because consciousness itself is your true identity. As you practice these advanced tools, you're not becoming something new. You're recognizing what you've always been, beneath the layers of false belief. After decades of teaching, Joel reflected on what he'd learned about transformation. The process isn't linear. You don't climb a ladder from unconsciousness to enlightenment. You have moments of profound recognition followed by periods of forgetting. The practice is returning to presence each time you realize you've left it. This is the spiritual journey, not arriving, but continuously returning. Some students experience dramatic healings and life changes within months. Others practiced for years before seeing external results. Joel discovered that timing wasn't the issue. Depth of realization was what mattered. You could practice for decades with shallow understanding and see limited change, or you could have one moment of profound recognition that transformed everything instantly. The key wasn't how long you practiced, but how deeply you recognized truth. One student had a single meditation where Christ consciousness became absolutely real, not as concept, but as experienced reality. Her life transformed within weeks. Another student practiced diligently for 5 years and finally had the recognition during a walk in nature. Suddenly, everything Joel taught clicked into place. Joel himself said his deepest recognitions came after 40 years of practice. He thought he understood Christ consciousness early on, but each decade revealed deeper layers. He remained humble, acknowledging he was still learning, still discovering new dimensions of spiritual truth. This humility kept him open to revelation. The moment you think you've arrived, you've stopped growing.
Joel's teaching about Jesus ultimately comes down to this. Jesus wasn't God's only son. He was the first to fully demonstrate what divine sonship means. He came to show you what you are, not to be the only one who is it. Every miracle he performed was meant to wake you up to your own spiritual power. Every teaching he gave was instruction for your transformation. When you practice Christ consciousness, you're not worshiping Jesus. You're following his actual instruction. He said, "Learn of me, not worship me." He said, "You are the light of the world, not I am the only light." He said, "The kingdom of heaven is within you, not within me alone." The church changed his message because awakened people don't need institutions. This understanding restores Jesus to his rightful role, spiritual teacher and way-shower, not distant deity requiring intermediaries. You have direct access to the same source he accessed. You have the same divine identity he recognized. You can demonstrate the same spiritual laws he demonstrated, not because you're special, but because consciousness itself is what you are. Joel spent his life proving this works. Thousands of students demonstrated healing, transformation, and spiritual awakening through his teaching. Not because Joel had special power, but because he accurately taught what Jesus actually meant. The truth was always there in the Gospels. It just got buried under layers of doctrine designed to keep you dependent and small. The practice doesn't end. Christ consciousness isn't a destination you reach and then coast. It's a living, breathing awareness you maintain moment by moment. Some days you feel clearly established in truth. Other days you forget completely and get lost in appearances. Joel taught that this is normal and expected. You're human, experiencing divine consciousness. The journey is eternal. What changes is your relationship with forgetting. Early on, you might forget for days or weeks before remembering to practice. As consciousness establishes, you notice forgetting sooner. Eventually, you might forget for only moments before presence returns. The goal isn't never forgetting. The goal is shortening the time between forgetting and remembering. Joel practiced until his death at age 73. Even then, he said he was still learning, still discovering new dimensions of Christ consciousness. This should encourage you. You're not trying to achieve perfection. You're practicing presence. Every moment you recognize truth, consciousness establishes more deeply. Every time you return to presence after forgetting, the return becomes easier. Your spiritual journey is unique. Your timing is your own. Your challenges are specifically designed for your awakening. Joel taught that everything in your experience is consciousness revealing itself. The pleasant and the painful, the easy and the difficult, all serve the same purpose, waking you up to what you've always been but temporarily forgot. Here's what Joel ultimately discovered after 50 years of practice and teaching. The entire spiritual journey is about recognizing what's already true. You're not becoming divine. You're recognizing divinity as your nature. You're not earning God's love. You're accepting that love is what you are. You're not acquiring Christ consciousness. You're removing the beliefs that obscure your awareness of it. This truth changes everything about how you live. Prayer becomes recognition instead of petition. Challenges become opportunities for deeper realization instead of problems to solve. Other people become mirrors showing you aspects of consciousness instead of separate individuals to judge or control. Every moment becomes sacred because every moment is consciousness experiencing itself. The relationship with Jesus transforms completely. He's no longer the distant savior you beg for help. He's the elder brother who showed you the way home. His life demonstrated what's possible when human consciousness fully recognizes its divine identity. His teaching provides the roadmap for your own awakening. His love supports you as you walk the path he walked. Joel's legacy is this. He restored Jesus' original teaching from beneath 2,000 years of religious distortion. He proved that ordinary people can experience extraordinary spiritual transformation through recognizing Christ consciousness. He demonstrated that healing, peace, and abundance flow naturally when consciousness aligns with spiritual truth. The practice works. The question is, will you practice? If your spiritual understanding of Jesus and your divine nature has been revolutionized by these Joel Goldsmith revelations, like this video to help others discover this hidden truth,
Subscribe for more mystical Christianity teachings that transform lives, and comment, I am transformed, to confirm your new consciousness and spiritual path. Все будет хорошо. Я верю, что все складывается наилучшим для меня образом. Я в безопасности в этот самый миг. Высшие силы ведут и оберегают меня. Покой уже находит дорогу к моему сердцу. То, что предначертано мне судьбой, всегда найдет меня. Я могу расслабиться и позволить жизни течь своим чередом. Я отпускаю желание все контролировать. Я делаю все, что в моих силах, и этого достаточно. Светлая и спокойная энергия всегда окружает меня. Любое испытание в жизни – явление временное. Я учусь и становлюсь мудрее благодаря этому опыту. Я в полной безопасности здесь и сейчас. Во мне царят покой и гармония. Я с миром принимаю то, что происходит в моей жизни. Я доверяю своему жизненному пути. Я способна справиться со всем, что встречается на моем пути. Я живу настоящим моментом и твердо стою на ногах. Я терпелива, ведь я знаю, всему свое время. Я стойкая и сильная. Я отпускаю тревоги и страхи. Высшие силы всегда направляют меня к моему высшему благу. Я принимаю то, что не в силах изменить. Я принимаю себя такой, какая я есть, здесь и сейчас. Мой разум свободен от навязчивых мыслей. Меня оберегают и обо мне заботятся. Я позволяю жизни течь легко и свободно. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Я уверена, что все сложится для меня удачно. Моя душа всегда полна надежды и света. Я создаю для себя прекрасное и надежное будущее. Я притягиваю в свою жизнь добрые события. Я иду своим верным путем. Я готова к тому, чтобы в мою жизнь вошло хорошее. Я с радостью предвкушаю, что принесет мне завтрашний день. Я верю в лучшее будущее. Я наполнена светлой, созидательной энергией. Я достойна мира и счастья. Я с добротой отношусь к себе, проходя через испытания. Я с любовью и приятием отношусь к своей нынешней ситуации. Я прощаю себя и других. Я цельная и самодостаточная личность. Я забочусь о своем разуме, теле и душе. Я ценю свой внутренний голос. Я с уважением отношусь к собственным потребностям. Во мне сокрыты огромная сила и мужество. Я сама себе лучший друг. Я учусь и развиваюсь каждый день. Каждый новый опыт делает меня сильнее. Я сосредоточена на своем пути, а не на погоне за совершенством. Я делаю правильный выбор для себя. Я меняю мир к лучшему просто тем, что я есть. Я отмечаю и радуюсь своим маленьким победам. Я открыта для новых возможностей и решений. Любые мои начинания успешны.
Я иду вперед по жизни с достоинством и легкостью. Я умею находить выход из любой ситуации. Сама Вселенная поддерживает меня. Я благословлена всем, что мне необходимо. Я притягиваю в свою жизнь изобилие. Я притягиваю в свою жизнь радость. Я благодарна за все, что у меня есть. Я уверена, что все складывается для меня наилучшим образом. Мое сердце полно сил, а дух мой несломим. Я уже так много преодолела. Надежда живет в моей душе. Я доверяю течению своей жизни. Я позволяю покою наполнить меня. Я выбираю веру, а не страх. Меня поддерживают даже тогда, когда я этого не замечаю. Каждый новый опыт делает меня сильнее. Я верю, что на мою дорогу возвращается свет. Я могу дышать полной грудью и знать, что я в порядке. Я выбираю верить в то, что впереди меня ждут лучшие дни. Любая буря проходит, и в мою душу всегда возвращается штиль. Моя душа настроена на исцеление. Моя душа настроена на надежду. Меня окружает любовь. Меня окружает поддержка. Страницы моей жизни пишутся красиво. Вселенная не против меня. Она мой проводник. У меня есть все необходимое, чтобы прожить сегодняшний день. Я сильнее любого испытания, с которым сталкиваюсь. Я гибкая и легко приспосабливаюсь к переменам. Мой внутренний покой незыблем. Моя сила безгранична. Я сама создаю свой внутренний покой. Я преодолеваю все препятствия с достоинством. Я выбираю смелость, а не страх. Я исцеляюсь и восстанавливаю свои силы. Мое благополучие – мой надежный якорь. Я способна успешно разрешить эту ситуацию. Я становлюсь лучше и мудрее с каждым днем. Я с уважением отношусь к своему пути и к тому, где я нахожусь сейчас. Я двигаюсь вперед, даже если мне кажется, что это происходит медленно. Мои внутренние силы поддерживают меня. Мой дух несокрушим. Я дышу глубоко и отпускаю напряжение. Я замечаю все благословения этого момента. Я не привязываюсь к тому, что от меня не зависит. Я живу здесь и сейчас. Я отпускаю былые тревоги. Я замечаю все хорошее вокруг себя. Я довольна настоящим моментом. Я расслаблена и спокойна. Я полностью доверяю своей интуиции. Я отпускаю желание торопиться или давить на жизнь. Я прислушиваюсь к мудрости внутри меня. Я разрешаю себе чувствовать все, что я чувствую. Я осваиваю искусство терпения. Я уверена в благополучном исходе. Я готова принять дары судьбы. Я открыта для неожиданных благословений. Я предвкушаю радость и удовлетворение. Я настроена на поток изобилия. Я становлюсь свидетелем чудес своей жизни. Я верю в замысел Вселенной. Мои самые сокровенные мечты воплощаются в жизнь. Я настроена на волну успеха. Я проживаю чудесный день. Я проживаю чудесную неделю. Я проживаю чудесный месяц. Я проживаю чудесную жизнь. Я с благодарностью принимаю все, что приходит ко мне. Моя жизнь наполнена легкостью и изяществом. Я благословенна, и судьба ко мне благосклонна. Я позволяю всему в моей жизни происходить легко. Я двигаюсь навстречу светлому будущему. Я с радостью предвкушаю все то хорошее, что еще ждет меня впереди.
Я нахожусь именно там, где мне нужно быть. Обо мне всегда заботятся. Я глубоко благодарна за свою жизнь. Я уверена, что все всегда складывается для моего высшего блага. Все получается даже лучше, чем я могу себе представить. Я выбираю покой в вере, а не тревогу. Я отпускаю всякий страх и приглашаю в свою жизнь умиротворение. Я именно там, где мне и суждено быть в этот миг. Я верю, что покой уже на пути ко мне. Я справлюсь со всем, что встретится на моем пути. Я позволяю своему сердцу оттаять и снова довериться. Меня любят, ведут и поддерживают во всем. Я в безопасности и могу отпустить то, что не в силах контролировать. Я знаю, что найду свой путь в жизни. Я отпускаю свои тревоги и открываюсь покою. Меня окружает целительная энергия. Я выбираю верить, что в мою жизнь идет добро. Мое спокойствие притягивает лучшие события в мою жизнь. Я учусь доверять течению жизни. Я сильнее, чем мне кажется в этот миг. Я позволяю событиям разворачиваться в свое идеальное для них время. Я знаю, что из этого родится нечто прекрасное. Я свободна, чтобы отдыхать и набираться сил. Я верю, что ясность придет тогда, когда она будет нужна. Меня любят, даже когда я этого не чувствую. Я отпускаю напряжение из своего тела и разума. В своей жизни я выбираю покой, а не панику. Я знаю, что радость вернется ко мне. Вселенная бережно держит меня в своих объятиях в каждое мгновение. С каждым днем я все крепче стою на ногах. Я верю, что незримые благословения уже на пути ко мне. Я открыта чудесам, которые происходят вокруг. Я выдыхаю тревогу и вдыхаю покой. Я перестаю пытаться исправить все и сразу. Я знаю, что этот период в моей жизни пройдет. Я выбираю быть терпеливой к себе и к своему пути. Я доверяю потоку жизни, который несет меня в безопасности. Я позволяю благодати наполнять меня. Я верю в доброту завтрашнего дня. Мой покой сильнее моих страхов. Я никуда не опаздываю, всему свое время. Я могу остановиться и найти утешение в настоящем моменте. Меня поддерживают силы любви и света. Я учусь видеть красоту в неопределенности. Я знаю, что все складывается так, как нужно для меня. Каждый раз я выбираю любовь, а не страх. Я верю в себя и знаю, что вновь обрету равновесие. Я способна к исцелению и обновлению. Я в безопасности и могу отдохнуть в настоящем моменте. Моя жизнь развивается в божественной гармонии. Я верю, что покой встретит меня там, где я есть. Я чувствую, как тяжесть уходит с моего сердца. Я знаю, что впереди меня ждут светлые дни. Все будет хорошо, я это уже чувствую. Мне спокойно в этой неизвестности. Я верю, что для меня наступают лучшие дни. Я выбираю дышать в этом моменте легко. Я знаю, что облегчение уже в пути. Я знаю, что этот миг не конец моей истории. Меня окружает нежная, целительная энергия. Я отпускаю свои страхи и открываю свое сердце для радости. Я могу найти покой даже посреди бури. Меня со всех сторон поддерживает любовь. Я знаю, что и это тоже пройдет. Я даю себе разрешение отдохнуть и набраться сил. Я верю, что благословения уже создаются для меня. Я учусь видеть надежду в любой ситуации. Я верю, что меня защищают и обо мне заботятся. Я могу двигаться вперед, шаг за шагом. Я отпускаю то, что больше мне не служит.
Я свободна, чтобы начать сначала. Я свободна стать сильнее, чем была прежде. Я знаю, что покой начинается внутри меня. Я позволяю себе чувствовать себя в безопасности в собственном теле. Я верю, что все происходит в свое угодное небесам время. Я позволяю жизни удивлять меня прекрасными сюрпризами. Я верю, что меня ведут к моему высшему благу. Меня всегда поддерживают, и свет Господень всегда со мной. Я знаю, что даже сейчас я становлюсь сильнее. Я открываю свое сердце для новых начинаний. Я могу найти утешение в простых, маленьких радостях. Я отпускаю то, что не могу контролировать. Я свободна, чтобы снова верить в чудеса. Я знаю, что моя спокойная энергия помогает всему встать на свои места. Я верю, что любовь всегда сильнее страха. С каждым днем я исцеляюсь все больше, даже если не вижу этого. Я открыта для покоя с каждым своим вдохом. Я верю, что Вселенная оберегает меня. Я позволяю себе двигаться вперед бережно и без спешки. Я выбираю верить, что со мной все будет в порядке. Я сильная, я все смогу, и меня искренне любят. Я верю, что жизнь меняется сейчас для моего блага. Я в безопасности. Я могу замедлиться и не торопиться. Я учусь отпускать тревогу и доверять течению жизни. Я благодарна за ту силу, что помогает мне идти дальше. Я открыта для целительной энергии Вселенной. Я могу найти свет даже в самые тихие мгновения. Я верю, что каждый конец приносит новое начало. Благодать небес хранит меня, даже когда я этого не замечаю. Я позволяю себе с надеждой смотреть в будущее. Я в безопасности. Меня поддерживают и окружают любовью. Я знаю, что все складывается для меня наилучшим образом. Все будет хорошо, и я всем сердцем в это верю. Я благодарю вас за то, что вы сегодня здесь, со мной. Прежде чем мы закончим, я хочу напомнить вам несколько истин. Как и всегда, знайте, вы в безопасности, и в вашей жизни все будет хорошо. Вас окружает покой. Даже в минуты сомнений вы сильнее, чем думаете, и вы справитесь. Вас ведут, поддерживают и безмерно любят. Вам можно и нужно отдыхать, и мир подождет. Вы находитесь именно там, где вам нужно быть сейчас. Вы исцеляетесь с каждым днем, даже если пока не можете этого увидеть. Вас оберегает божественная любовь и нежная благодать. Вы делаете все, что в ваших силах, и этого более чем достаточно. Вы идете по пути, который предначертан именно для вас. Знайте, что это правда. Примите это как свою истину. Сейчас, всегда и во веки веков. Я еще раз благодарю вас за то, что вы были сегодня здесь. Если эти слова согрели вашу душу, пожалуйста, подумайте о том, чтобы поставить отметку «Нравится», оставить отзыв, подписаться и поделиться этим теплом с теми, кого вы любите. Если у вас появится желание поддержать мой труд,
Вы найдете ссылку в описании. И в завершении, как и всегда, огромное вам спасибо за то, что вы есть. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за вашу доброту и за то, что вы здесь. Без вас ничего бы этого не было. Как всегда, берегите себя и несите в мир добро. Всего 2 дня. Это все, что нужно. Всего 2 утра, когда ты будешь повторять одну сильную аффирмацию, и ты начнешь чувствовать, как перемены волной проходят через твое тело, твой разум, твою энергию. 2 дня могут показаться мелочью, но, моя хорошая, никогда не стоит недооценивать силу сосредоточенного намерения в сочетании с правдой о твоей собственной ценности. Когда ты искренне посвящаешь себя даже короткой практике, ты сажаешь семена, которые могут расцвести и изменить всю твою жизнь. Аффирмация, которую я хочу, чтобы ты прочувствовала, звучит так: «Я достойна всего, чего желаю, и это уже на пути ко мне». Произнеси ее, ощути ее, позволь ей впитаться в твое сердце так же естественно, как дыхание. Видишь ли, большинство людей неправильно понимают закон притяжения. Они верят, что нужно просить, умолять или выпрашивать у Вселенной, пока что-то не произойдет. Но Вселенная не отвечает на отчаяние. Она отвечает на энергию. Она отвечает на веру, которая стоит за словами. Если ты шепчешь «я хочу этого», но в глубине души уверена «я этого не заслуживаю», Вселенная отражает твою глубинную вибрацию, а не поверхностное желание. Вот почему твое ощущение собственной ценности – это ключ. Я говорила это много раз. Единственное, что стоит между тобой и благами, которых ты желаешь, это вера в то, что ты их недостойна. И сегодня вечером, или завтра утром, или когда бы ты ни начала эту практику, я хочу, чтобы ты помнила эту истину. Достоинство – это не то, что ты зарабатываешь, это не то, что ты покупаешь, это не то, что дается тебе другими, это твое право по рождению. В тот миг, когда ты пришла в этот мир, ты уже была достойна любви, радости, изобилия и покоя. Ничто из того, что ты сделала или не сделала, никогда этого не отменяло. Ничто в твоем прошлом не может отнять у тебя твою ценность. А теперь вот как ты будешь практиковать. Каждое утро в течение следующих 2 дней подходи к зеркалу. Посмотри в свои глаза, мягко положи руку на сердце и произнеси медленно, отчетливо, со всей любовью, которую сможешь собрать: «Я достойна. Я достойна всего, чего желаю, и это уже на пути ко мне». Сначала ты можешь почувствовать сопротивление. Внутри могут подняться старые голоса, говорящие: «Нет, это не так. Кто ты такая, чтобы этого заслуживать? Другие могут это иметь, но не ты». Не борись с этими голосами. Просто признай их, а затем снова сделай свой выбор. Все равно произнеси аффирмацию. Именно повторение смягчает старые убеждения. Именно постоянство перепрограммирует подсознание. Помни, моя хорошая, подсознание не меняется от одного громкого заявления. Оно меняется от мягкого, любящего повторения. Как вода точит камень, так и твои ежедневные слова прокладывают новый путь в твоем внутреннем мире. И даже через 2 дня ты начнешь замечать перемены. Ты будешь стоять прямее, дышать глубже, чувствовать себя легче. Возможности появятся там, где раньше ты видела только стены. Это не волшебство,
Это естественный результат того, что твоя внутренняя правда совпала с твоими словами. Позволь мне напомнить, почему это работает. Каждая твоя мысль – это как команда. Каждое слово, которое ты говоришь, это как семя. Когда ты говоришь «я достойна», ты не притворяешься, ты вспоминаешь. Ты произносишь истину, которая всегда была твоей. И когда ты говоришь это снова и снова, утро за утром, твоя энергия меняется, твоя вибрация повышается, и Вселенная, как огромное зеркало, отражает тебе эту ценность в виде людей, возможностей, ресурсов и благословений. Подумай об этом. Когда ты веришь, что недостойно, ты отталкиваешь хорошее, даже не осознавая этого. Ты саботируешь возможности, ты соглашаешься на меньшее, ты закрываешь свое сердце для любви. Но когда ты знаешь, что достойно, ты начинаешь говорить жизни «да». Ты начинаешь принимать хорошее, а не сомневаться в нем. Ты начинаешь позволять, а не сопротивляться. И в этом позволении жизнь начинает течь свободно. Так много людей спрашивают меня: «Луиза, почему мои аффирмации не работают?» И я отвечаю им: потому что аффирмация – это просто слова, пока ты в них не поверишь. Вот почему эта двухдневная практика так сильна. В течение 2 дней ты не просто повторяешь слова, ты учишь свой ум, свое тело, свое сердце тому, что достоинство – это твоя реальность. Ты создаешь новую внутреннюю атмосферу, в которой изобилие кажется естественным, любовь – безопасной, а покой – возможным. А теперь давай пойдем глубже. Когда ты говоришь «я достойна всего, чего желаю, и это уже на пути ко мне», обрати внимание на вторую часть. Это уже на пути. Это жизненно важно, потому что энергия ожидания, тоски и погони держит тебя в состоянии нехватки. Но энергия позволения, принятия и доверия говорит: «Я знаю, что это придет. Мне не нужно за этим гнаться. Мне не нужно это форсировать. Я могу расслабиться в знании, что все уже происходит. Одно только это изменение может все перевернуть. Я приглашаю тебя представить, каким бы был твой день, если бы ты проснулась с уверенностью, что все, чего ты желаешь, уже в пути. Ты бы меньше переживала, больше улыбалась. Твоя походка стала бы легче. Вот к чему приглашает тебя эта аффирмация. Это не просто слова, это способ быть. Так что вот твое задание на 2 утра. Встань перед зеркалом, рука на сердце, глаза открыты, душа пробуждена. Произнеси слова: «Я достойна всего, чего желаю, и это уже на пути ко мне». Скажи это 3 раза, скажи это 10 раз. Говори, пока не почувствуешь, как в груди поднимается мягкое тепло, а затем пронеси это чувство с собой через весь день. Каждый раз, когда зашепчет сомнение, вернись к этим словам. Каждый раз, когда закричит страх, вернись к этим словам. Каждый раз, когда почувствуешь себя маленькой, вернись к этим словам. Я обещаю тебе, через 2 дня ты почувствуешь сдвиг. Ты можешь заметить спокойствие там, где раньше было напряжение. Ты можешь заметить ясность там, где раньше была путаница. Ты можешь заметить маленькие совпадения. Кто-то позвонит в нужный момент, появится неожиданная возможность, нахлынет волна покоя. Не отмахивайся от этого, считая случайностью. Это доказательство того, что Вселенная слушает, что твоя энергия настраивается.
что твое достоинство притягивает то, что всегда было предназначено для тебя. Моя дорогая, тебе не нужно сражаться за свои благословения. Тебе не нужно гнаться за своими мечтами до изнеможения. Тебе не нужно вымаливать любовь, деньги или покой. Ты достойна, ты заслуживаешь, тебя достаточно. И когда ты это вспоминаешь, когда ты это произносишь, когда ты этим живешь, Вселенная поднимается, чтобы встретить тебя. А теперь давай погрузимся еще глубже в это путешествие пробуждения, потому что недостаточно просто знать слова, мы должны также знать, как их использовать. Так многие из нас говорят о своих желаниях, как будто они где-то далеко, как будто они всегда где-то в будущем, но никогда не здесь. Мы говорим: «У меня будет дом, о котором я мечтаю. Я найду любовь, я создам изобилие». Но видишь, что происходит, когда мы так говорим? Мы отодвигаем то хорошее, по которому тоскуем, на завтра, на следующую неделю, на когда-нибудь. А когда-нибудь, моя хорошая, никогда не наступает. Я хочу, чтобы ты это по-настоящему услышала. Твое подсознание понимает только настоящий момент. Оно не работает с когда-нибудь. Оно не отвечает на «может быть». Оно отвечает на сейчас. Когда ты говоришь в настоящем времени, ты не притворяешься. Ты сажаешь семена. Ты даешь своему подсознанию прямое указание. И Вселенная немедленно откликается на это указание. Вот почему мы переходим от «у меня будет» к «у меня есть», от «однажды» к «сегодня». Подумай об этом так. Если бы ты пришла в ресторан и сказала официанту: «Когда-нибудь я бы хотела поесть», он не сможет тебе ничего принести. Ты будешь сидеть голодный. Но если ты четко скажешь: «Я готова к еде, и вот чего я желаю», кухня начнет готовить. Именно так работает Вселенная. Кухня мироздания не может приготовить то, что ты не заказала. Ясно? Теперь я знаю, что у многих из вас, когда вы говорите «у меня есть», внутри может возникнуть голос, который спорит: «Но у меня этого еще нет. Разве это не обман?» Нет, моя хорошая, это не обман. Это сонастройка. Ты сонастраиваешь свои внутренние слова с высшей истиной Вселенной, потому что в мире энергии, в поле потенциала, то, чего ты желаешь, уже здесь. Твои слова просто позволяют этому перейти из возможности в реальность. Позволь мне привести пример. Вместо того, чтобы говорить «однажды я буду здорова», ты говоришь «я здорова». Каждая клетка моего тела вибрирует жизненной силой. Когда ты это произносишь, твое тело слушает, твои клетки откликаются. Исцеление начинается сейчас, а не потом. Вместо того, чтобы говорить «я буду богатой, когда буду усерднее работать», ты говоришь «я изобильна, деньги текут ко мне с легкостью». И внезапно твоя энергия меняется с напряжения на открытость. Возможности приходят не потому, что ты их выталкиваешь, а потому, что ты с ними сонастроена. Я не могу не подчеркнуть это снова и снова. Аффирмации в настоящем времени – это не игра воображения, это инструмент творения. Каждый раз, когда ты заявляешь «я есть», ты призываешь саму жизнь встать на твою сторону. Чем больше ты практикуешь, тем естественнее это ощущается, пока однажды ты не поймешь, что жизнь, о которой ты говорила с верой, стала жизнью, которую ты проживаешь в реальности. А теперь давай перейдем к еще более мощной практике – искусству визуализации в сочетании с благодарностью.
потому что одни слова могут быть сухими, если они не наполнены чувством. Визуализация – это кисть, благодарность – это краски, а твоя аффирмация – холст. Вместе они создают шедевр. Закрой глаза на мгновение. Представь себя уже живущей своей мечтой. Увидь себя в том новом доме. Заметь детали, цвет стен, ощущение, когда идешь босиком по полу, запах свежих цветов на кухне. Или представь себя в прекрасном здравии. Почувствуй энергию в своем теле, легкость в дыхании, бодрость в шаге. Может быть, ты представляешь себя окруженной любовью, в объятиях, которые тебя ценят, чувствуя, как воздух наполняется смехом. Каким бы ни было твое желание, позволь этому образу возникнуть в твоем уме. А теперь самый важный шаг. Почувствуй благодарность так, словно это уже случилось. Благодарность – это тот самый ток, который включает аффирмацию. Без благодарности слова – это просто звук. С благодарностью они становятся силой. Благодарность говорит Вселенной: это реально, это мое, благодарю. И Вселенная отвечает громким «да». Когда ты визуализируешь, не просто смотри на картинку, чувствуй. Пусть твое сердце переполняется, пусть твоя улыбка станет шире, пусть твое тело расслабится в радости, потому что подсознание не знает разницы между тем, что ярко воображаемо, и тем, что реально физически. Оно просто получает эмоциональный сигнал и начинает создавать обстоятельства, которые ему соответствуют. Вот почему благодарность – это секретный ингредиент. Благодарность говорит «свершилось». Благодарность говорит «я доверяю». Благодарность говорит «я уже принимаю». Так что вот твоя практика. Каждое утро, после того, как ты произнесешь свою аффирмацию в настоящем времени, закрой глаза и удели 1 минуту, всего 1, чтобы представить, что все уже произошло. Дыша, шепчи тихонько: «Благодарю, благодарю, благодарю». Заметь, как меняется твое тело. Заметь, как поднимается настроение. Заметь, как утихает страх. Вот как ты создаешь сонастройку. Через слова, через образы, через благодарность. Я часто говорю, то, на чем мы сосредотачиваемся, растет. То, о чем мы думаем, становится нашей жизнью. Если ты сосредотачиваешься на нехватке, ты получаешь еще больше нехватки. Если ты сосредотачиваешься на страхе, ты чувствуешь еще больше страха. Но если ты сосредотачиваешься на благодарности, жизнь дает тебе еще больше поводов для благодарности. Если ты сосредотачиваешься на изобилии, изобилие умножается. Если ты сосредотачиваешься на любви, любовь окружает тебя. Формула так проста, и все же ее так часто упускают из виду, потому что мы гонимся за усилиями, а не за энергией. Позволь мне напомнить тебе, дорогая, Вселенная не требует, чтобы ты работала усерднее, давила сильнее или доказывала свою ценность. Вселенная требует лишь, чтобы ты сонастроила свой внутренний мир с вибрацией того, что ты хочешь пережить. Слова в настоящем времени в сочетании с благодарностью визуализации – это самый прямой способ создать эту сонастройку. Так что сегодня вечером, перед тем, как закрыть глаза, или завтра утром, перед тем, как начать свой день, попробуй вот что. Положи руку на сердце и заяви: «Я достойна», «Я изобильна», «Я любима». Затем закрой глаза
и представь одну прекрасную сцену, где твое желание исполнилось. Почувствуй это, улыбнись этому, прошепчи «благодарю». Сделай это на следующий день, а потом еще раз, и скоро ты обнаружишь, что твой внешний мир начал перестраиваться, чтобы соответствовать внутреннему образу, который ты выбрала. Потому что правда в том, что жизнь всегда слушает, жизнь всегда отражает, жизнь всегда отвечает. Вопрос в том, что ты говоришь, что ты чувствуешь, что ты представляешь. Выбирай настоящее время, выбирай благодарность, выбирай любовь и смотри, как быстро Вселенная скажет тебе «да». Позволь мне спросить тебя кое о чем, моя прекрасная подруга. Ты когда-нибудь замечала, как меняется атмосфера в комнате, когда один человек входит с радостью, а другой, неся в себе гнев или страх? Тебе даже не нужно слышать их слов, тебе не нужны объяснения. Ты это чувствуешь. Это, дорогая моя, и есть энергия. И именно поэтому я хочу поделиться с тобой следующей мощной истиной. Когда ты меняешь свою энергию, ты меняешь свою жизнь. Не внешнее меняется первым, меняешься ты. А когда меняешься ты, вся Вселенная перестраивается, чтобы встретить тебя. Энергия — это общение, это твой самый истинный язык. Задолго до того, как слова слетят с твоих губ, твоя энергия уже все сказала. Когда ты практикуешь аффирмации, когда ты визуализируешь, когда ты позволяешь благодарности подниматься в твоем сердце, ты транслируешь определенную частоту. И эту частоту слышит Вселенная. Вселенная не отвечает на твои тревоги, мольбы или суетливую болтовню в уме. Она отвечает на вибрацию, которая лежит в их основе. Вселенная отвечает не на то, о чем ты просишь. Она отвечает на то, кем ты являешься. Представь на мгновение, что ты радиостанция. Если ты настроишься на частоту страха, все, что ты сможешь услышать, это помехи, беспокойство, ограничения, и жизнь будет вторить этому. Но если ты переключишь свой приемник на любовь, на доверие, на радость, внезапно музыка станет чистой, возможности откроются, поток вернется. Тебе не нужно бороться за сигнал, тебе просто нужно настроиться. Я часто говорю, когда я меняю свои мысли, я меняю свою жизнь. И я повторяю это снова и снова, потому что это правда. Каждый раз, когда ты повторяешь аффирмацию, каждый раз, когда ты чувствуешь ее в своем теле, ты меняешь свою энергию. И это изменение не маленькое, оно не невидимо, оно мощное, оно мгновенное. Иногда тебе даже не нужно ждать внешних перемен. Ты чувствуешь себя легче, спокойнее, безопаснее, прямо здесь и сейчас. И это чувство – доказательство того, что твоя вибрация изменилась. Но вот в чем прелесть. Энергия притягивает подобную себе энергию. Когда ты пребываешь в покое, ты притягиваешь больше покоя. Когда ты идешь с благодарностью, жизнь дает тебе больше поводов для благодарности. Когда ты излучаешь изобилие, возможности и ресурсы словно появляются из ниоткуда. Это не магия, это резонанс, это Вселенная, отражающая твое собственное внутреннее состояние, как зеркало. Так давай сделаем это практичным. В следующий раз, когда почувствуешь тревогу, остановись и подыши. Положи руку на сердце и прошепчи: «Я в безопасности, я любима, меня поддерживают». Закрой глаза и представь один прекрасный образ твоего желания, уже исполнившегося.
почувствуй это в своем теле. Улыбнись, как будто это уже произошло. Замечаешь сдвиг внутри себя? Это новая частота, это новая трансляция. И в тот момент, когда ты это чувствуешь, ты уже посылаешь сигнал вовне. А теперь перейдем к последнему уроку. Потому что именно здесь жизнь становится захватывающей. Когда твоя энергия меняется, начинают приходить возможности. Люди называют это удачей. Они называют это совпадением. Они называют это чудом. Но я хочу, чтобы ты меня четко услышала. Это не случайно. Это отражение. Внешний мир просто догоняет те внутренние перемены, которые ты уже совершила. Подумай об этом так. Когда ты сажаешь семя в плодородную почву, поливаешь его и даешь ему солнечный свет, появляется росток. Этот росток не чудо. Это естественный результат правильных условий. Точно так же, когда ты сонастраиваешь свою энергию с любовью, радостью и доверием, возможности — это ростки, которые появляются. Расцветают новые отношения, приходит предложение о работе, появляется неожиданный денежный перевод. Разговор открывает дверь, которую ты раньше не видела. Ничто из этого не происходит потому, что ты это заставила. Это происходит потому, что ты это позволила. И вот секрет, который так многие упускают. Тебе не нужно контролировать как. Тебе не нужно знать шаги заранее. Вселенная бесконечно мудрее нашего ограниченного ума. Когда ты требуешь знать каждую деталь, ты отрезаешь себя от волшебства. Но когда ты доверяешь, когда ты говоришь «Я готова, чтобы меня вели», жизнь течет такими путями, которые ты никогда не смогла бы спланировать. Контроль ограничивает, а доверие освобождает. Контроль закрывает, а доверие открывает. Контроль утомляет, а доверие восстанавливает. Я помню столько раз в своей жизни, когда я думала, что знаю, как что-то должно произойти. Я планировала, я давила, я нервничала, и ничего не работало. Но в тот момент, когда я отпускала, в тот момент, когда я шептала «Я доверяю тебе, жизнь, покажи мне путь», открывались двери, о существовании которых я даже не подозревала. Случалось ли такое с тобой, когда решение приходило не от усилий, а от смирения? Вот что значит позволить Вселенной течь. Так что вот твое приглашение. Измени свою энергию, а затем отойди в сторону. Говори свои аффирмации. Визуализируй с благодарностью. Почувствуй покой от того, что все уже так. А затем доверяй. Доверяй, что нужные люди, нужное время, нужные возможности уже на пути к тебе, потому что это так. Они всегда в пути. Тебе не нужно гнаться, тебе не нужно умолять, тебе не нужно доказывать свою ценность. Тебе просто нужно сонастроиться, а затем принять. И я хочу, чтобы ты по-настоящему прочувствовала эту истину. Ты достойна легкости, ты достойна потока, ты достойна жизни, где возможности приходят к тебе сами. Ты здесь не для того, чтобы страдать в бесконечной борьбе. Ты здесь, чтобы позволять. И когда ты позволишь, ты увидишь, что жизнь любит тебя гораздо сильнее, чем ты когда-либо представляла. Я призываю тебя сказать: «Я меняю свою энергию сейчас. Я открываю свое сердце
сейчас. Я позволяю возможностям найти меня сейчас. Позволь этим словам впитаться. Позволим осесть в твоем подсознании. Позволим стать твоей вибрацией. Потому что когда это произойдет, вся твоя жизнь начнет двигаться в гармонии со Вселенной. Давай сделаем небольшую паузу вместе, родная моя, и поразмыслим о том, к чему мы пришли. Теперь ты знаешь силу слов, дар аффирмаций. Чудо слов «я достойна», но мудрость становится преображением только тогда, когда ты привносишь ее в свою повседневную жизнь. Здесь размышления и ведение дневника становятся твоими лучшими друзьями. Это не просто инструменты, это священные практики, зеркала, которые показывают тебе, кем ты становишься. И поэтому я приглашаю тебя задать себе вопросы, которые открывают двери в твоем сердце. Первый вопрос. Верю ли я по-настоящему, что достойна того, чего желаю? Речь не о бездумном повторении слов. Речь о том, чтобы заметить скрытый шепот внутри. Иногда ты можешь произносить аффирмацию, но в глубине души другой голос говорит: «Только не я, еще не время». Этот голос не твой враг. Это просто старое убеждение, которое просит исцеления. Так что запиши это, признай это. Затем мягко напомни себе: «Я родилась достойной. Моя ценность не подлежит обсуждению. Так было всегда и так будет всегда». Второй вопрос. Если бы моя мечта сбылась прямо сейчас, что бы я почувствовала? Закрой глаза и представь тот самый момент, когда дверь открывается. Раздается телефонный звонок. Любимый человек улыбается тебе. Деньги на твоем счету. Тело чувствует себя легким и здоровым. Что бы произошло в твоей груди, в твоем дыхании, в твоей улыбке? Почувствуй это. Запиши это. Запечатлей это в словах, потому что то, как ты это описываешь, это то, как ты это якоришь. И каждый раз, когда ты пишешь, ты репетируешь свою радость, тренируя свое тело принимать. Третий вопрос. Что заставляет меня откладывать или мешать самой себе? Это не про осуждение, это про честность. Возможно, это страх неудачи. Возможно, это ожидание идеального момента. Возможно, это привычка говорить «начну завтра». Но ты достаточно мудра, чтобы видеть, что это не истины, это шаблоны. И в тот момент, когда ты их записываешь, ты ослабляешь их хватку. Ты начинаешь видеть их как выбор, а не как тюрьму. И если ты выбрала их однажды, ты можешь выбрать снова. Четвертый вопрос. Какое семечко благодарности я могу посадить сегодня утром? Благодарность – это не просто эмоция, это чистота, вибрация, заявление. Когда ты говоришь «я благодарна», ты поливаешь семена завтрашнего дня. Так что запиши 1, 2, 3 простые вещи. Это может быть тепло твоей постели, улыбка незнакомца, вкус твоего чая, дыхание в твоих легких. Каждая нота благодарности – это песня для Вселенной, и Вселенная всегда поет в ответ. А теперь давай применим это на практике с помощью простой, но мощной двухдневной рутины. Тебе не нужны месяцы или годы, чтобы почувствовать перемены. Тебе нужно присутствие, тебе нужно постоянство, тебе нужны 2 дня преданности. Утренняя практика. Когда ты проснешься, прежде чем мир захватит твое внимание, положи руку на сердце и прошепчи аффирмацию 3 раза. «Я достойна всего, чего желаю, и это уже на пути ко мне». Не быстро, не механически, а медленно.
Почувствуй каждое слово. Почувствуй, как вибрация твоего голоса проходит через твою грудь. Это не просто звук, это энергия, и твое тело ее принимает. Затем закрой глаза на минуту. Представь, что твоя мечта уже осуществилась. Увидь это, услышь это, почувствуй запах, прикоснись, ощути радость, как будто это происходит сейчас. И, наконец, вдохни благодарность, улыбнись, даже если она кажется маленькой. Эта улыбка – твой сигнал Вселенной. Да, я открыта. Да, я готова. Вечерняя практика. Когда день подходит к концу, удели несколько тихих минут дневнику. Запиши 3 вещи, которые произошли сегодня и которые доказали, что Вселенная уже работает для тебя. Может быть, кто-то улыбнулся тебе, когда тебе было грустно. Может быть, ты нашла монетку на улице. Может быть, в нужный момент пришла идея. Это не случайности, это знаки любви от самой жизни. Запиши их и отнесись к ним с уважением. Затем перед сном снова повтори свою аффирмацию. «Я достойна всего, чего желаю, и это уже на пути ко мне». Скажи это 1 раз, скажи это 2, скажи это 3. Пусть это будет последней вибрацией, которую твой разум унесет в сон. Почему 2 дня? Потому что за 2 дня ты почувствуешь сдвиг. За 2 дня ты заметишь, что твое тело чувствует себя легче, твои мысли добрее, твое сердце более открытым. 2 дней достаточно, чтобы доказать тебе, что ты не бессильна, ты сильна. И как только ты это почувствуешь, ты захочешь продолжать, ты захочешь нести это дальше, потому что увидишь, что аффирмации – это не просто слова, это язык твоей души, призывающий жизнь в проявленный мир. И если придет сопротивление, это тоже нормально. Сопротивление – это просто старое «я», говорящее «но я не хочу меняться». Улыбнись ему, благослови его, а затем все равно повтори свою аффирмацию. Потому что повторение растворяет сопротивление, любовь растворяет страх, а достоинство растворяет сомнение. Так что, моя дорогая, прими эти вопросы для дневника и эти 2 простые ежедневные практики как подарок себе на 2 дня. Подари себе этот эксперимент на 2 дня. Позволь себе поверить в свою ценность на 2 дня. Практикуй благодарность, как будто это твой кислород, и посмотри, как ответит жизнь. Ты откроешь для себя то, что я открыла давным-давно. Вселенная всегда говорит «да» твоей энергии. В тот момент, когда ты сонастраиваешься с достоинством, Вселенная сонастраивается с тобой. Я хочу оставить тебя с благословением, которое окутает твое сердце, как теплые объятия. Ты достойна всего хорошего. Ты достойна любви, здоровья, изобилия, покоя. Это достоинство не то, что ты должна заслужить. Это твое право по рождению. С того момента, как ты сделала свой первый вдох, Вселенная работала от твоего имени, выстраивая для тебя людей, места и возможности. Я призываю тебя помнить, особенно в те моменты, когда шепчет сомнение или страх пытается затуманить твой взор, жизнь не против тебя, жизнь за тебя. Каждый восход солнца, каждый вдох, каждый маленький момент благодати – это доказательство того, что тебя ведут, поддерживают и любят сверх всякой меры. Когда ты произносишь свои аффирмации, когда ты выбираешь благодарность, когда ты открываешь свое сердце, ты вступаешь в поток этой любви. Так что сегодня и каждый последующий день
Держи эту истину близко. Я достойна, я в безопасности, меня поддерживают, Вселенная действует для моего высшего блага. Говори это с доверием, говори это с любовью и позволь этому проникнуть в каждую клеточку твоего существа. Ты не одна и никогда не была. Никогда. Сила уже внутри тебя, и жизнь готова отразить ту красоту, которую ты несешь. Иди вперед с уверенностью, с нежностью и с радостью. Вселенная наслаждается, давая тебе. И, как всегда, помни, жизнь любит тебя, и я тоже.